clean up the stragglers and we can proceed. I'll just leave. No. We've worked hard to reconnect this node to the network. If they destroy it, we'll be affected. We? Let me put it another way. I cannot exist without Cybervoid, and you cannot exist without me. Fine. Так, ладно, я еще не монтировал первое видео. Просмотрев материалы, немножечко приглушил звук игры, потому что слишком громко. These are just bandits loyal to the Keymaster, used by her to keep the base under control. You can expect more competent foes as we move higher up the tower. Нет, ну да. Mara killed 100 Ghostrunners. 99 to be precise. What of it? How light's a fighter alone? The climbers replaced many of your parts. There were a few they couldn't find. Mara's kill switch among them, which means she can't shut you down again. Make no mistake, this fight won't be easy, but at least it will be fair.
That's the last of them. Time to get back on track. Where to? Dharma City, of course. We'll need to use Amida Elevator Station. That's the fastest route by far. Foundation, in more than one sense. It is the lifeblood of the tower's economy. Back in the Golden Age, there were enough goods produced here to satisfy the needs of all the residents. Of course, the upper levels had certain privileges. During Mara's coup, many of the facilities were damaged. Things have been in slow decline ever since. Nowadays, the area mostly serves as warehouses or gang hideouts, and a reminder of what Dharma used to be. Which is? Home. A safe haven for the survivors of the apocalypse. You built this whole place? I conceived it, designed it, and built it. I am the architect. Optimization has improved, but it's far from perfect. We'll need to make another stop before visiting the Keymaster. Посмотрим, нет ли здесь этих, которые... это мы... Как туда попасть? Вот, надо подыскивать всякие эти вещи, потому что, скорее всего, в будущем они нам пригодятся. Просто я вспомнил, давно они нам не встречались. Sector's main factory complex. Hello? Jack, can you hear me? Why Jack? Right. You wouldn't know. It's a code name we used for you during the repairs. Diego said you were all jacked up when he found you, and it stuck. Do you mind if I call you that? No, the sword you left me. It's not mine. It took a lot of time and effort to track down a GR weapon. Cost us a fortune, too.
All set. I've put together some gear. Once I plug in my Atma, I'll be able to monitor the key's communications and keep you updated. Atma? Atma chip, the standard neural implant. You must have heard of them. Basically simplified versions of your own Cortex interface. I'm gonna connect to your visual feed so I can guide you better. Can you grant me access? Done. And I'm in. Seeing the world from your perspective will make things much easier. So you're going up to Dharma City. Yes. Well, first you have to get through the base, and much has changed since you've been gone. There is no law here anymore, just the Keymaster's goons, pushing everyone around and shouting orders. You didn't obey. Some of us didn't. You had visited the base often in the past. Towards the end of our time, this place became overrun with criminals. Ghostrunners kept them at bay until Mara took over. Конечно, теперь нужно назад возвращаться. А, вот еще и солдат здесь. Еще и противнички появились. Это не очень. Хорошо, не так уж много они нам доставили проблем. Это что-то радует, как говорится. Где-то нам нужно соскочить. Чё? Чё за хрень? А как? А, вот здесь сразу. Понял. Далеко заехал. These factories, everything they produce goes straight up to Dharma City. While the Keymaster and her lackeys live in luxury, we basers work our fingers to the bone our whole lives and don't see any of it. How do you survive? When I was little, we were given basic provisions, but each year we'd get less and less. If not for the black market, we would have all starved by now. The Keymaster keeps taking, while giving nothing back. So you chose to fight. Not much of a choice, really. Что? Efficiency of Dharma City hydroponic farms dwindles. Блин. Efficiency of Dharma City hydroponic farms dwindles. Soon, even the upper levels will suffer. Там, скорее всего, нужно скользить, как бы приседает. Some decided to fight back. My parents, their friends. Saul? They weren't afraid to speak up against Mara and remind us that things used to be different. The resistance started because some of us remembered the time before the Keymaster. Why this title? Supposedly, she wanted to unlock our chains, set us free. Yeah, right. Free from the architect. Probably. Капец.
Капец. Еще и не попал на эту платформу, не видно. Strange. The keys are nearly gone. They're not regrouping at the usual locations. They're just retreating. Returning to the city? Not returning. Leaving. Most of the keys are locals and never go up there. This is unusual. Пока не очень успеваю читать все, что они говорят. Потому что здесь ходишь здесь, смотришь. Поэтому it is only because she has another way to stop us. What way? If I could read her mind, I would still be running things around here. так-то лучше.
all heading towards Amada Station. Getting to the elevators is gonna be tricky. Wait, Why? Победили. some of their units just changed course. They're... Coming back? not exactly. Give me a minute. The climbers were always out of their depth, even at full force. Why you believe she can be of help is beyond me. She wants to fight. It takes more than that to be useful. Jack, I've intercepted the Key's orders. They're planning to shut down the sector's air filters. What will that do? Toxic dust from the outside will seep inside the tower. Thousands of innocent civilians will die. The entire 5th sector. Which way to the filters? Thank you. This is a mistake. You don't have time to worry about one sector's dwindling population. You want them to die? You're missing the bigger picture here. Sometimes sacrifices are necessary for the greater good. The air filtering facility is just ahead. Why is Mara doing this? It's punishment for rebelling against her. She wants to make an example of us, to keep the other sectors in line. Sometimes even your current speed won't be enough. Look for cyber void uplinks to temporarily disable safety limiters and increase acceleration. Так, что это у нас такое? А, это замедление времени. Все, понял. Так. Здесь. А, вот. Use them sparingly, though. You don't want to damage yourself. What are these uplinks? Think of them as loose cables you can grab onto for extra power, although they can be much more dangerous than electricity. Так, не понял. Куда это? К чему это замедление? Что-то я въехал. Так, наверх как бы я не вижу, как можно забраться. А, вот вниз. Скорее всего, нам нужно вниз. Понял.
просто интересно, не убьемся ли мы. А нет, не убились. Так, что здесь у нас? Ничего нигде не спрятано. Why are they here? They're what's left of Cybervoid infrastructure. At one point, the terminals were everywhere. Now, we must make do with scraps. Повезло. На тоненькую сыграли. Почти провалились. Сейчас нам нужно замедление, чтобы что? Чтобы... Скорее всего, чтобы этот парень нас не убил. Попытаемся. Обоих одним ударом. Это мне нравится. Once they disable the facility, the air will slowly become lethal. The children and the elderly will get sick first. But eventually, it'll kill everyone. Ну что надеюсь, да, там респавнятся эти песочные часы. Это же песочные часы, как я понимаю. Small turbines are responsible for internal circulation. It's the big one we have to worry about. It's still on? For now. Вот такое вот. Что-то такое себе. Сзади. Этот очень моторный. До свидания. Так, смотрим, что здесь. А, здесь песочные часы. Это отлично. Только зачем? Как бы со всем уже справились. Так, нужно почаще обыскивать территорию, потому что я быстро прохожу дальше. Вот ходе раннер. Но что-то... А, вон еще. Воспользуемся. Еще есть. Интересненько. Понял. Что-то их слишком много. Чего?
сейчас мы спрятались. Мне кажется, нужно дождаться еще одних часов. Тогда зайти там. Мне кажется, там тоже кто-то есть. Да, вот. Обойдем их с другой стороны. Их здесь двое. Это слишком. Сделаем еще один маленький забег. Так, больше так не выйдет. Туда есть шанс выйти. Интересненько. Не вышло. Чуть не умерли. Вот это паркур. А, вот, все, я понял. Теперь с этими часами мы сможем пройти. Теперь You are immune to this affliction. You were not conditioned to put the needs of the few over the needs of the many. And yet, you're being sidetracked by this girl's demands. I wonder... Что? Не упал. Упал. Так, не понял. Все. Теперь понял. Как-то вот так. Посмотрим, что Be здесь. careful. There are keys everywhere. Won't they die as well? Нет, там Either they all have есть, breathing gear да. or they have no idea what's going on. The Keymaster Посмотрим. recruits the Сейчас most сначала violent. тогда сюда сходим. Не сходим. The Keymaster recruits the most violent. Not the brightest. Посмотрим. Нет, сюда нужно в любом случае пойти, потому что... Да. Здесь знак вопроса. Так, мы еще не смотрели эти предметы, но это сделаем потом. Мне кажется, это пока нам не очень играет какую-то роль. Да, ну... Побегаем здесь. Нету, да, там уже больше ничего? Вроде как нету. Да, нету, все. Теперь нужно дойти сюда и, в принципе, этого будет достаточно. Ну, как бы недостаточно, больше ничего здесь и делать. Так, теперь пойдем дальше. Снова эти с защитой. Защитное поле. Так, где этот источник? Еще и стена защиты. Эти стены это уж как источник. Он еще есть. Через стену можно еще и простреливать. Не знаю. В чем прикол? Или как? И что с этой стеной делать? Понял, теперь понял. Теперь, скорее всего, ее можно потом перепрыгнуть. Как-то так.
нормально. Практически блок поставил. Нет, способности. Допрыгнул, я уж боялся, что не допрыгнул. Вот он. Там еще один. Just destroyed the filters. As long as the installation remains intact, the contamination is reversible. The Keymaster cares less about lives and more about production lines. I keep trying to contact the other climbers, get help. No luck so far. Maybe they're laying low. Maybe. They're quite literally laying low, on the ground, dead. How do you know? I've seen the bodies. Some cameras around the base are still operational. Вот это The я climbers удачно have been сюда. expunged. Теперь неудачно. Что такое? Батарейка подсела, что ли? Ну как-то так. Выйдет сюда пройти так? Не выйдет. На сегодня, думаю, достаточно. Спасибо всем за просмотр. Пока.